Bhaktam Pesne Tretaya Glava 25 Stig 26. What? Это возможно читать, да? Хорошо. Bhaktya Puman Jata Viraga Indriyad Drishta Shrutan Mad Rachananuchintaya Chitasya Yato Grahane Yoga Yukto Yatishyate Rijubhir Yoga Margai Bhaktya Pumanjata Vairaga Indriyad Drishta Shutan Madrachananu Chintaya Chitasya Yato Grahane Yoga Yukto Yatishyate Rijubir Yoga Margai Bhaktya Pumanjata Viraga Indriyad Drishta Shutan Madrachunana Chintaya Chitasya Yato Grahane Yoga Yukto Yatishyate Rijubir Yoga Margai. Пожалуйста. Bhaktya Pumanjata Viraga Indriyat Bhaktya Pumanjata Viraga Indriyat Drishta Shutal Madrachananu Chintaya Drishta Shutal Madrachananu Chintaya Chitasya Yato Grahane Yoga Yuktam Chitasya Yato Grahane Yoga Yuktam Yatishyate Rijubhir Yoga Margai Yatishyate Rijubhir Yoga Margai Bhaktya Pumanjata Viraga Indriyat Bhaktya Pumanjata Viraga Indriyat Drishta Srutan Madrachananu Chintaya Drishta Shutan Madrachananu Chintaya Chitasya Yato Grahane Yoga Yukto Chitasya Yato Grahane Yoga Yukto Yatishyate Rijubhir Yoga Margai Yatishyate Rijubhir Yoga Margai. Mataji. Bhaktya Pumanjata Viraga Indriyat Bhaktya Pumanjata Viraga Indriyat Drishta Shrutan Madrachananu Chintaya Drishta Shutan Madrachananu Chintaya Chitasya Yato Grahane Yoga Yukto Chitasya Yato Grahane Yoga Yukto Yatishyate Rijubhir Yoga Margai Yatishyate Rijubhir Yoga Margai. Bhaktya. В процессе преданного служения Puman человек Jata Viraga Utratив Vikus Indriyam Vachustvinim Udavletvariyan Drishta Katoria Vido Vetomira Shrutam Okatorix Lishal Katoria Shus Sushtuyut
Vinam mire. которые существуют в этом мире. Matrachana. Omaik dianiak. Sviazanek sa twaireniam itagdale. Anuchintaya. Pastayana razmishlaya. Chitasya. Uma. Chita. No. What is it? Yatta. Zanyate. Grahane. Abuzdaniyam. Yoga yukta. Utvadivshis vaprednam srujenie. Yatishaite. Buddhat stremitsa. Rijubhe. Loki. Yoga margai. Metod pozvlayanushi obresti mysticheskoya могущества. Вы понимаете, мой русский? Должен практиковать. Ага, окей. What now? Служа Господу и общаясь с преданными, человек утрачивает вкус не только к земным, но и к райским удовольствиям, ибо такого человека всегда поглощен размышлениями о деяниях Господа. Метод сознания Кришны самый простой из всех методов развития мистических сил. Тот, кто действительно утвердился в преданном служении, обретает способность управлять своим умом. Поняли? Да. Еще раз. Окей, если не против, я продолжаю. Ага. Все священные писания. Вот священные. Священные. Священные писания побуждают людей вести праведную жизнь и след за неограниченные возможности для удовлетворения чувств как в этой жизни, так и в следующей. В них в честности сказано, что занимаясь благочестивой кармической деятельностью, человек может попасть на одну из райских планет этой вселенной. Да? Вселенной. Однако преданные, которые общаются с другими преданными, предпочитают размышлять о деяниях Господа, о том, как Он создает вселенную, как поддерживает и разрушает мироздание, и также об играх Господа в духовном мире. О деяниях Кришны повествует множество книг, и прежде всего Бхагавад-гита, Брахма-самхита и Шримад Бхагаватам. Искренне преданные, общаясь с другими преданными, получают возможность слушать
I razmishlat ob igrach Gospoda. Igrach Gospoda. Što делает его разнодушный и так развиваемому счастью, которое доступно на земле, а также в раю или на любых других планетах материальной вселенной. Преданные желают только одного — лично общаться с Господом. Svemernaya. Oh, it's ephemernoia, materialnaya счастья, утрачивает для них свою привлекательность. Человека, находящегося, да, на этом уровне духовного развития называют йога юктой. Истинного йога не прилежают соблазны той или иной материальной планеты. Его цель — обрести духовного знания и достичь духовного мира. Харибол. И добиться этого совсем несложно. Если воспользоваться методом бхакти-йоги, самый простым из всех методов духовного самосознания, Jubir Yoga Margai. Rijubir, is it? Rijubir Yoga Margai. There's a letter missing. Zdes upotreblena очень точное слово Rijubi. Сами простой. Есть много разных методов йоги, позволяющих достичь совершенства в йоге, но метод преданного служения является самым легким. Несмотря на свою простоту, этот метод приводит к замечательным результатам. Поэтому каждый должен воспользоваться методом сознания Кришны и достичь высшей ступени совершенства. Харе Кришна. Bhaktya pumam jata viraga aindriyat drishta shrutan mad rachananu chintaya chitasya yato grahane yoga yukto yatishyate rijubir yoga margai sluja Gospodu и общаясь преданными, человек утрачивает вкус не только к земным, но и как райским удовольствиям. Ибо такого человека всегда поглощен размышлениями о деяниях Господа. Метод сознания Кришны самый простой из всех методов развития мистических сил. Тот, кто действительно утвердились в преданном служении, обретает способность управлять своим умом. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
Nirvishesha Shunyavadi Vaschachadesh Tarne. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Vanchkalptarubhyas Jagripya Sindhubhya Evacha Validana Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vaishnavebhyo Namo Namaha. Das des Eta Kapila Muni Prodolgayat. What would you say? To glorify the process of devotional service. Прославлять процесс преданности. Прославлять. Процесс предназначения. In the previous verse, of course, it's a very famous verse. Предыдущий стих — это очень известный стих. Prabhupada quotes it, and our acharyas quote it quite regularly. Прабхупада и другие ачарьи, они достаточно регулярно цитируют этот стих. That hearing and chanting, discussion, обсуждение, да, about the pastimes, activities, and anything to do with the Supreme Personality of Godhead is very nice. И в нем говорится, что слушание и прославление деяний Господа и все, что связано с Господом, очень замечательно. Yeah, but it is particularly nice in the association of pure devotees. Но особенно замечательно, если это происходит в обществе чистых преданных. By nature, it's just very nice. По самой природе это очень замечательно. But when the discussion and the contact with these subject matters happens in the association of advanced devotees, the experience is even so much better. Но когда такое обсуждение проходит в обществе продвинутых преданных, то оно становится еще более замечательным. Yeah. And we've had personal experience of this. И у нас есть личный опыт этого. But anyway, the opportunity didn't come. So I remember, я помню, много лет назад был 1991 году. Да, я был там во Вриндаване, и был VIHE семинар на нектар преданности. На нектар преданности. Один месяц, и один час каждый день. And there were maybe like 25 or 30 of us. Там нас было 25 или 30 человек. And one very senior devotee, Giriraj Swami, was giving the seminar. И давал семинар очень продвинутый преданный Гирирадж Свами. And I'd already read Nectar of Devotion. И к тому времени я уже читал нектар преданности. Maybe at least 4 times, maybe 5 times. По крайней мере 4 раза, а может быть и 5. И поэтому я подумал, я знаю Nectar преданности, нет проблем. Но они хотят, что я буду там, и поэтому я буду там. Харибол. Но я не ожидал что-то особенное. Но что-то особенное случилось. Да. Какой опыт? Какой опыт? Какой? What an experience. Был удивительно. So much discussion and going deeply into different points from different perspectives. Так много обсуждений, так много разборов разных тем с разных точек зрения. By the time we finished, after 1 month, I felt
I had not read Nectar of Devotion before. И когда мы через месяц закончили изучать этот нектар преданности, я понял, что до этого я не читал нектар преданности. Yeah, yeah. It was just like when you're in darkness, when you're really in darkness, and someone switches on the light. Это подобно тому, как вы находитесь в темноте, и кто-то включает свет. Wow. What happened? Something wonderful happened. И что-то произошло, что-то замечательное произошло. So it's a principle. It's a very important principle in Krishna И consciousness. это очень важный принцип в сознании Кришны. That everything becomes better through association. Что все становится лучше благодаря общению. And the better the association, the better it И becomes. чем лучше общение, тем лучше это становится. And when you're in the association of very elevated pure devotees, it becomes just something, what would you say? Well, at least very astonishing. И когда вы находитесь в обществе продвинутых, чистых преданных, то это становится очень удивительным. Yeah, okay. And something very transformative. И очень трансформационным. Because we need to transform. Потому что нам нужно измениться. Isn't there a series, is there? A series of movies, Transformers, or is it something else? Есть ли такая серия фильмов, называется «Трансформеры» или что-то еще? Существует или? Конечно. Авторитет. Спасибо. Авторитетный человек. Okay. So, anyway, we cannot afford to stay the same. Мы не можем позволить себе оставаться такими же, как мы есть. Oh, Krishna. Yeah, if we stay the same, well, at best things will not get very nice. И если мы не будем меняться, то вещи не будут такими хорошими. And there's a great danger of catastrophe. И есть большая опасность катастрофы. Yeah, not just чуть-чуть плохо, что делать, такова жизнь, but real disaster. Но действительно большая трагедия может быть. Right, so in order to really optimize our experience in Krishna consciousness, we need the association of devotees. И для того, чтобы оптимизировать наш опыт в сознании Кришны, нам нужно общение с преданными. And particularly the association of more advanced devotees. И в особенности общение с более продвинутыми преданными. With that, it is like a great key for opening a door and many doors. Это подобно тому, как у вас есть ключ, чтобы открыть много разных дверей. In the purport here, Srila Prabhupada talks about how some people who are on the material level, they become inspired when they hear they can go to heavenly planets. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что многие люди, они вдохновляются, когда узнают, что они могут отправиться на райские планеты. Yes, so, and they think this is something very desirable. И они думают, что вот это моя желанная цель. But it's just a different version, a temporary, somewhat better version of the same thing. Но в действительности это то же самое, что у нас есть, только в более лучшем варианте. I remember many years ago reading something. Я помню, много лет назад читал кое-что. There was a priest, Christian priest was being interviewed. Там брали интервью одного христианского священника. And he said, yes, I want to go to heaven. И он говорил, да, я хочу отправиться в рай. And they asked him why. А его спросили, зачем? And he explained, I am a golf fan. И он объяснил, что я любитель гольфа. Здесь в России, как я не знаю, но я не видел очень много, what do you call it, golf course in English. Ну, я не видел полей для гольфа здесь, в России, так много. Будет чуть-чуть в зиме. Здесь, мне кажется. So anyway, this man, priest, was
real fan of golf. Итак, этот священник христианский, он был настоящим фанатом этой игры. And just fairly recently, some famous golfer who was like his idol had died. И недавно один из таких игроков гольфа, очень известных, который был для него своего рода идолом, он умер. So he said, yes, I want to go to heaven so I can see this man play golf again. И поэтому он сказал, что я хочу отправиться в рай, чтобы увидеть этого человека вновь, как он играет в гольф. Anyway, so жизни в этом мире, как сказать это слишком. So, but the devotee, through the association of better devotees, acquires a taste for hearing about the Lord. Но преданные, общаясь с более продвинутыми преданными, получают вкус к слушанию о Господе. Which means for his pastimes in the spiritual world. Это означает вкус к его играм в духовном мире. But Prabhupada, it's interesting how Prabhupada expresses it here. Но очень интересно, как Шрила Прабхупада выражает эту мысль. The last thing Prabhupada mentions that the devotee is attracted to hearing about in regard to the Lord. И Шрила Прабхупада пишет в конце, что преданный, он чувствует вкус к слушанию о деяниях Господа. The last thing is the Lord's pastimes in Goloka Vrindavan. И последнее он упоминает, что это и игры Господа на Галоке Вриндавана. First of all, he says, the devotee likes to hear about how the Lord has created the universe. А в начале Шрила Прабхупада говорит, преданному нравится слушать, как Господь творит Вселенную, How he maintains it, как Он поддерживает ее, how the creation is destroyed. как эта Вселенная разрушается или творение разрушается. The devotee loves to hear about these things. Преданному нравится слушать об этом. And of course, the Lord's pastimes in the spiritual world. И, конечно же, также о играх Господа в духовном мире. But not simply about that. Но не только об этом. If a devotee, and Prabhupada expressed it like that if a devotee just feels an attraction for hearing about Krishna and his leelas in Vrindavan, И Шрила Прабхупада объясняет, что если преданного влечет только к играм Кришны во Вриндаване, and not these other types of activities of the Lord, и он не хочет слушать о других деяниях Господа, this is a bad sign. это плохой знак. Yeah, it's a bad sign. Это плохой знак. It is a sign of, to some degree, sahajya tendency. Это в каком-то смысле показывает, что у преданного есть тенденция к сахаджии. Yes. If they prefer to ignore these other matters connected with the Lord. Если они предпочитают игнорировать эти темы, которые тоже связаны с Господом. Oh, it's the material world. О, это о материальном мире. The Lord does better things. Господь делает и лучшие вещи. We go for the better things. И мы пойдем слушать о более лучших вещах. This is a type of sign of sahajya tendency. Это может быть знаком тенденции к сахаджии. Это не может быть, это знак. Это знак. Не это может быть. Это не может без вариантов. Yes. Because sahajya, we need to understand what the term sahajya means. И мы должны понимать, что такое сахаджия. And of course, in a sort of most frequently used context, it means people who try to imitate Radha and Krishna's pastimes. Часто этот термин используется, чтобы указать на людей, которые имитируют игры Радхи и Кришны. You, my dear girlfriend, will be Radha. Ты, моя дорогая подруга, будешь Радхой. I will be Krishna. А я буду Кришной. И Харибол. Наслаждение будет. Высознание Кришны. Или что-то. Would you say? What would you say? What's the word?
or a relative of Krishna consciousness. Relative. Of Krishna consciousness. A relative. Okay, it's all right. Aha. Yeah, but actually, this word sahajya, if you look in the dictionary, Но если вы посмотрите термин сахаджа в словаре, a broader type of definition or translation, explanation is a person who takes something cheaply. там говорится более широкое определение. Тот человек, который что-то воспринимает дешево. Right, yeah. So we take cheaply Krishna, how he organizes the material creation. Итак, человек дешево воспринимает то, как Кришна творит этот материальный Oh, мир. it's not so valuable. Он не такой ценный. Rather, Goloka Vrindavan, that's valuable. Вот Галока Вриндавана, вот это ценно. So like this, but for it to really have the deepest possible effect, then the hearing has to go on in the most suitable association possible. Но для того, чтобы слушание произвело максимальный эффект, оно должно проходить в наиболее эффективном общении. Therefore did we read the other day, was it here or was it somewhere else? Prabhupada said that we have created ISKCON so that people can associate with pure devotees. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что мы создали Искон для того, чтобы люди могли общаться с чистыми преданными. Was it here? Мы говорили об этом здесь? No. Okay. It's just we travel too much and sometimes we forget where we are. Просто потому, что мы много путешествуем, мы уже не помним точно, где мы что говорили. Слишком много. Где мы сейчас? Рядом Berdsk. Okay, yeah. So then, if we do it like that, then it becomes very easy. И если мы делаем так, то все становится очень просто. If we don't do it like that, it can become very difficult. А если мы так не делаем, то становится очень трудно. Prabhupada said Krishna consciousness is simple for the simple, but complicated for the complicated. Шрила Прабхупада говорит, что сознание Кришны, оно просто для простых и сложно для сложных. And Prabhupada said that if you become too complicated yourself, И Шрила Прабхупада говорит, что если вы становитесь слишком сложными сами, then you can make Krishna consciousness so complicated it becomes impossible. то вы можете сделать сознание Кришны таким сложным, что оно станет для вас невозможным. So why bother? Let's just do something else. И тогда вы подумаете, зачем затруднять себя, лучше делать что-то другое. Let's just find a good situation in the material world. Просто найти какое-то хорошее место и ситуацию в материальном мире. Yeah, so this was Prabhupada's plan is multifaceted. И такой план был у Шрилы Прабхупады очень разносторонний. You know, Prabhupada was such an almost inconceivably deep thinker. Шрила Прабхупада был непостижимо глубокий мыслитель. He didn't just simply give Krishna consciousness like a message as it is. Он не просто дал сознание Кришны как послание, как оно есть. No, he gave it. Он дал это. But he gave it in a whole context. Но он дал его в целом контексте. And the context is the way of life of Krishna И consciousness. контекст — это образ жизни в сознании Кришны. And of all his god brothers or any contemporaries, people like that, there was no one else in our line or another line of Vaishnavism who gave it in even like a fractional degree of how he gave it. И среди духовных братьев Шрилы Прабхупады, его современников, никто не дал таким образом, и в нашей линии, и в других линиях тоже, никто не дал так же, даже частично, так много, как дал это Шрила Прабхупада. So yeah, his consciousness was sort of like oceanic, universal,
all-encompassing. И так его сознание было океаническое, всевселенского масштаба. So we're fortunate. Who knows how we got the opportunity? Поэтому мы очень удачливы. Кто знает, как мы получили такую возможность. Я не знаю, как я получил. Well, it was simply mercy. Это просто милость. So let us, now we've had these days together, Итак, у нас есть эти дни вместе. opportunities to hear from so many nice devotees. Есть возможность слушать этих хороших преданных. Now's the time to take it home with us А теперь пришло время, чтобы взять это с собой домой. and really live it И жить этим. and keep going until the next opportunity comes. И таким образом продолжать до тех пор, пока не придет следующая возможность. Hare Krishna. Харе Кришна. We have to finish earlier. Нам нужно afraid. закончить пораньше. We have to go. Нам нужно уезжать. Anyway, спасибо за общение, служение и помилуйся Кришне. Я помолюсь Кришне, чтобы он не слишком против. Мы можем общаться друг с другом, да? Еще раз скоро. Харибол. Очень скоро. Шрила Прабхупад ки. Шрила Прабхупад ки.